Hi friends, welcome to another video of Icse Physics. In the previous class, we discussed about work and power. Work and power are scalar quantities, not vector quantities. Work and power are scalar quantities. That means it doesn't have any direction. Today we are going to discuss about a new term that is very important terms in science, that is energy. What is energy? If a person has a capability of doing work, then we can say that that person possesses some energy. If an object has some ability to do work, then we can say that the object possesses some energy. That is, energy is a measure of the capability of doing work. If a person has some capability of doing work, then we can say that the person possesses energy. In daily life, usually we say that if a person is doing lots of work, then we will say that it is an energetic person. If a person is doing so many works, then we can say that that person possesses some energy. Therefore, energy is the capability of doing work. Here is an object. Here is an object. We can name it as A. If you are doing some work on this object, then the energy of that object will increase. For example, if you are raising an object from the floor to a particular height h, then you are doing some work on this object. By doing work on this object, it will rise to a particular height. Then that object possesses some energy. That object gains some energy. If you are doing some work on an object, that object will gain or increase. The energy of that object will increase. This energy, if you are raising an object to a particular height, it will get some energy. That energy is known as gravitational potential energy. About that we will study it later. Okay, once more, energy is the ability to do work. If you are doing some work on an object, its energy will increase. Okay, if an object is doing work, if an object is here, an object is doing work on another object, then the energy of the object that is doing work will decrease. If a boy is doing some work, you know that if a person is doing some work on an object, its energy will decreased. Energy will lose. Okay, if an object is doing work on another object, then the energy of that object will decrease. If you are doing work on an object, its energy will increase. These are the basic ideas of energy. Once more, energy is the ability to do work, capability of doing work. If you are doing work on an object, its energy will increase. If an object is doing work, then the energy of that object will decrease. That means energy and work are related to each other. If you are doing work, then your energy will decrease. If a work is done on an object, its energy will increase. Therefore, energy and work are closely related. The capability of doing work is known as energy. Therefore, the SI unit and all the units of energy and work are same. SI unit of work, you know that SI unit of work is joule. Like that, SI unit of energy is also joule, represented by capital letter J. Then CGS unit of energy and work are same. You know that CGS unit of work is erg. Therefore, CGS unit of energy is also erg. 1
joule. What is the relation between joule and erg? 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg. 10 raised to 7 erg is known as 1 joule. Okay, these are joule and erg are very small unit of energy. If you want to measure very huge amount of energy, you need higher units, larger unit of energy. Okay, we are going to discuss about other units of energy. Okay, another unit of larger units of energy are watt hour represented by WH, and another larger unit is kilowatt hour. The larger units of energy are watt hour and kilowatt hour. Okay, you know that power is equal to work by time. Power is equal to work by time. From that, work is equal to power into time. T goes to this side, then becomes W is equal to P into T. Work is equal to power into time. You know that work and energy are closely related. Instead of work, we can write energy. How much work you are done, that is your energy. The amount of work and energy are same. Therefore, E is equal to, instead of W, we can write E. E is equal to P into T. Energy is equal to power into time. Very important formula. Energy is equal to power into time. Work is equal to power into time. The same formula we can use it as for energy. E is equal to P into T. Here, your SI unit of power is watt. SI unit of time is second. Therefore, SI unit of energy, actually it is watt second. If you are using, instead of second, if you are using hour, then it is known as watt hour. Therefore, 1 watt hour is equal to how many joules? To convert watt hour to SI unit is watt second. It is known as joule. Watt second is known as joule. To convert watt hour to watt second, you have to convert hour to seconds. To convert hour to second, you have to multiply with 3600. Therefore, it becomes watt seconds. To convert hour to second, you have to multiply with 3600, because 3600 seconds are 1 hour. Then is equal to 3600 watt seconds. That is equal to 3600 watt second is known as joule. That is 1 watt hour is equal to 3600 joule. From this, we can say that watt hour is a larger unit, because 3600 joules are known as 1 watt hour. If you are using 3600 joule of energy, then we can say that you used 1 watt hour energy. In another form, it can be written as watt hour is equal to, you can write joule in kilojoule. To convert joule to kilojoule, but divided by 1000. If you divide by 1000, you will get 3.6 kilojoule. Remember these values. 1 watt hour is equal to 3600 joule or 3.6 kilojoule. Then, in the case of kilowatt hour, the same formula you can write. E is equal to P into T. In the case of kilowatt hour, power is written in kilowatt. Power is written in kilowatt and time is written in hour. That is 1 kilowatt hour is equal to convert kilowatt to watt. Kilo means 1000. Kilowatt to watt. Kilo, you have to multiply with 1000. To convert hour to second, you have to multiply with 3600. Then it becomes watt seconds. To convert kilowatt to watt, you have to multiply with 1000. To convert hour to second, you have to multiply with 3600. Therefore, it becomes 3600 and 3 zeros. Watt second is joule. That is equal to 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros.
In standard form we will write 3.6 into, in this number here is a point. Okay, in standard form the decimal point should be written after the first non-zero digit. Therefore point has to shift 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits to the left. Therefore it will be written as into 10 raised to 6. If the point is shifting towards left, you have to write 10 raised to plus 6. If the point is shifting towards right, then 10 raised to minus 6. 3.6 into 10 raised to 6 joule, that is equal to 3.6 into 10 raised to 6 is known as mega. 10 raised to 3 is kilo. 10 raised to 6 is mega. Therefore 10 raised to 6, instead of 10 raised to 6 we can write m. M means mega, joule. 3.6 mega joule is known as 1 kilowatt hour, or 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joule. 3.6 into 10 raised to 6 joule. Okay, you have to remember the two bigger units of energy, larger units of energy, watt hour and kilowatt hour. And 3600 joule is known as 1 watt hour. Then 3.6 megajoule, that is 3.6 into 10 raised to 6 joule is known as 1 kilowatt hour. Also you have to remember the one more important point to convert kilowatt hour to joule, you have to multiply with the 3.6 into 10 raised to 6. To convert joule to kilowatt hour, you have to divide by 3.6 into 10 raised to 6. Then in our day life, we are using another commonly using a unit of energy is, that is calorie. Calorie defined as 1 calorie is defined as 1 calorie is 4.18 joule. It is approximately, we can write it as 4.2 joule. The actual value is 4.18 something joule. 1 calorie is equal to 4.18 joule, and 1 joule is equal to 0.24 calorie. That means if you want to convert calorie to joule, you have to multiply with the 4.18, or 4. For simplicity we can take it as 4.2. To convert calorie to joule, you have to multiply with the 4.18. To convert joule to calorie, divided by 4.2. The definition of calorie. The definition of calorie is, if you are taking a beaker, a small beaker, and you take very small amount of water in it, that is 1 gram. 1 gram is approximately is equal to 1 milliliter. Okay, very small amount of water, that is 1 gram water you have taken. Then assume that the temperature of this water is 14.5 degrees Celsius. Once more, I am taking some water, that is 1 gram water. Its temperature is now 14.5 degrees Celsius. Remember the number 14.5 degrees Celsius. Okay. To increase, I have to increase the temperature of this water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. I am going to increase. Now the temperature of the water is 14.5 degrees Celsius. I am going to increase the temperature of this water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. To increase this temperature, you know that if you want to increase the temperature of any object, you have to heat. You have to give heat energy. You have to give heat energy to water. Okay, that means to increase the temperature of this water, 1 gram of water, from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, you have to supply some energy to water, heat energy to water. That energy is known as 1 calorie. Therefore,
1 calorie is defined as it is the energy, heat energy required to rise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. അതായത് ഒരു ഗ്രാം വാട്ടർ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ 14.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ഹീറ്റ് എനർജിയാണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് 1 കാലറി എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1 കാലറി ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 4.18 ജൂൾ. Then finally you have to study one more unit of energy. One more unit. We need another unit of energy for measuring energy stored in atoms, molecules, etc. That is in atomic scale. That is for studying atomic physics. We need to measure the energy of an electron, total energy stored in an atom. Therefore, we need a very small unit of energy to measure the energy stored in atoms or electrons, protons, like that, atomic particles. That energy, that unit of energy is known as electron volt, represented by small letter e and capital letter V. EV, electron volt. What is electron volt? Electron volt is a unit of energy that is used for measuring very small amount of energy that is usually used in measuring energy stored in an atom, electron, protons, etc. 1 electron volt is a very small unit. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Remember this value. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. I think you are familiar with this number because 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, not joule. Coulomb is the charge of an electron. Charge of an electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. But 1 electron volt is an energy. Electron volt is a unit of energy. Therefore, its value is 1.6 into 10 raised to minus 19, not coulomb. In the case of electron volt, it is joule. Don't write it as coulomb. Energy unit is joule. That is, to convert electron volt to joule, you have to multiply with 1.6 into 10 raised to minus 19. To convert joule to electron volt, you have to divide by 1.6 into 10 raised to minus 19. The definition of electron volt. The definition of electron volt. The definition of electron volt is, if you are applying 1 volt potential difference across two plates. These are two plates. I am applying 1 volt potential difference using a battery. You studied what is potential difference in 9th standard. I think you already studied. Okay, here it is positive potential, it is negative potential. 1 volt potential difference is applied. Then I am placing 1 electron here. Then I am placing 1 electron on the negative side. You know that electron has negative charge. It will repel from the negative plate and it will act as a force. It will attract it towards positive plate. Due to this force of attraction, it will accelerate. You know that if you are applying a force to an object, it will accelerate. Its velocity will increase and it will reach here with a particular velocity. It is attaining kinetic energy. If you are moving with a velocity v, it possesses some kinetic energy. The amount of energy acquired by this electron is known as 1 electron volt. That means 1 electron volt is the energy possessed by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ കൂടെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറേ എനർജി കിട്ടും. അതിന് എത്ര എനർജിയാണോ കിട്ടുക, അതിന് കുറേ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും. അതിന് എത്ര എനർജിയാണോ കിട്ടുക, ആ എനർജിയാണ് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുക. That is, 1 electron volt is the energy gained by an electron
when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. Okay, you know that work potential difference, the V is equal to W by Q. You studied in 9th standard, potential difference V is equal to W Q. This same formula we will study in the 10th standard also. In V is equal to W by Q. From that W is equal to V into Q. W is equal to V into Q. Here V is equal to W is also known as E, energy. Here V is equal to 1 volt. Here V is equal to 1 volt. Charge Q is equal to, charge of electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. That is 1 into 1.6 into 10 raised to minus 19. That is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. It is known as 1 electron volt. 1 electron volt is the energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. Okay, that is energy acquired by the electron is V into Q. Here V is 1 volt, 1. Q is the charge of the electron, therefore 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Therefore 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, once more all the things. ഒന്നും കൂടെ, എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എനർജി എന്ന് പറയുക. വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എനർജി. ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എനർജി കൂടും. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് സ്വന്തമായി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി കുറയും. കാരണം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്തോറും അതിൻ്റെ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജി കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനർജി കൂടുകയും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. എനർജിയും വർക്കുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ലോസ് ആവും. വർക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി കൂടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് എനർജി കിട്ടും. ആ എനർജിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായി അടുത്ത സെക്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനർജിയുടെയും വർക്കും വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജിയുടെയും വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ്. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്കും എനർജിയും ജൂൾ തന്നെയാണ്. CGS യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്കും എനർജിയും എർഗ് തന്നെയാണ്. വർക്കും സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, എനർജിയും സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അതായത് അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁷ എർഗാണ്. നമ്മൾ വർക്കിൽ പഠിച്ച അതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ്. ഇനി എനർജി അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ യൂണിറ്റുകളാണ് വാട്ട് അവറും കിലോ വാട്ട് അവറും. എനർജി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ യൂണിറ്റുകളാണ് വാട്ട് അവറും കിലോ വാട്ട് അവറും. വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം P is equal to W by T, W is equal to P into T അല്ലേ. ഈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് വർക്കിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, എനർജി എഴുതാം. E is equal to P into T. SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ വാട്ടിലും ടൈം സെക്കൻഡിലുമാണ്. പക്ഷേ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ വാട്ടിലും ടൈം അവറിലുമായിരിക്കും. എനർജിയുടെ യൂണിറ്റാണ് വാട്ട് അവർ. അപ്പോൾ 1 വാട്ട് അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ SI യൂണിറ്റ് ആക്കാൻ വാട്ടിനെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവറിനെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ 3600 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. 1നെ 3600 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് വാട്ട് സെക്കൻഡ് ആവും. വാട്ട് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ജൂൾ. അപ്പോൾ 1നെ 3600 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, 3600 ജൂളാണ് 1 വാട്ട് അവർ. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 1 വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3600 ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ 3.6 കിലോ ജൂൾ. ഇനി കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്ട് അവർ, 1 കിലോ വാട്ട് അവർ. കിലോ വാട്ട് അവറിനെ SI യൂണിറ്റ് ആക്കാൻ കിലോ വാട്ടിനെ വാട്ടാക്കണം. കിലോ വാട്ടിനെ വാട്ടാക്കാൻ 1000 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കണം. അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ 3600 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് വാട്ട് സെക്കൻഡ് ആവും. വാട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ജൂൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്രയാവും, 3600യുടെ കൂടെ 3 സീറോസും കൂടെ വരും. അതായത് ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാൻ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഈ 3യുടെയും 6ൻ്റെയും ഇടയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ഇവിടെ നിന്നും 6 പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യണം. 6 പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരണം. 6 പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ 10⁻6 എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3.6 × 10⁶ ജൂൾ എന്നാവും. 10⁶ മറ്റൊരു പേരാണ് മെഗാ. അതുകൊണ്ട് 1 കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.6 × 10⁶ ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ 3.6 മെഗാ ജൂൾ എന്ന് പറയും.
ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 1 kWh ജൂളാക്കാൻ 3.6 × 10⁶ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. മറക്കരുത്, 3.6 × 10⁶ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ 1 kWh നമുക്ക് ജൂളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ജൂളിനെ kWh ആക്കാൻ 3.6 × 10⁶ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് കാലറി. കാലറി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിലെത്ര എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കും. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിലാണ്, കാലറി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ്. 1 calorie ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4.18 ജൂളാണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 4.2 ജൂൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ 1 ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.24 കാലറിയാണ്. ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. കാലറി ജൂളാക്കാൻ 4.2 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 4.18 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. ജൂളിനെ കാലറി ആക്കാൻ 4.2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്താണ് ഒരു കാലറി? ഒരു കാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 gram വാട്ടർ നിങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 14.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള ആണെങ്കിൽ, 40.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് 14.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള 1 gram വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 14.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നും 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഹീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ എത്ര ഹീറ്റ് എനർജിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക, അത്രയും ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് 1 calorie എന്ന് പറയുക. 1 calorie എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 gram വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 14.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നും 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് എനർജി എത്രയാണോ അത്രയും ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് 1 calorie എന്ന് പറയുക. ഇനി എനർജിയുടെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ആറ്റം, ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ ഇതുപോലുള്ള വളരെ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളുകളിലൂടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ എനർജികൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ എനർജിയാണ്. 1.6 × 10⁻⁻19 ജൂൾ. -19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതെന്നാണ് അർത്ഥം. 10.6 × 10⁻⁻19 ജൂളാണ് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ ജൂളാക്കാൻ 1.6 × 10⁻⁻19 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. ജൂളിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കാൻ 1.6 × 10⁻⁻19 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചാൽ, നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചാൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവും റിപ്പല് ചെയ്ത് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി വരും, വെലോസിറ്റി കൂടി വരും. വെലോസിറ്റി കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടി വരും അല്ലേ? കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് കുറേ എനർജി കാണും. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് എത്ര എനർജി ഉണ്ടോ അത്രയും എനർജിയെ പറയുന്ന പേരാണ് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന എനർജി എത്രയാണോ അതിനെയാണ് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുക. ഇനി നമ്മൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് V = W/Q. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല വർക്ക് ബൈ ചാർജ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് W = V × Q എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? ഇവിടെ V എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1 വോൾട്ട് ആണ്. Q എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജാണ്, ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചത്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് 1.6 × 10⁻⁻19 കൂളോമാണ് അല്ലേ? വർക്കിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? എനർജി എഴുതാം അല്ലേ? എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു അതാണ് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവുക. അപ്പോൾ 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.6 × 10⁻⁻19 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മുടെ എനർജിയുടെ വളരെ വലിയ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. എനർജിയുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് വാട്ട് അവറും കിലോ വാട്ട് അവർ. ഇതാണ് വലിയ യൂണിറ്റുകൾ. ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് വാട്ട് അവർ ആൻഡ് കിലോ വാട്ട് അവർ അല്ലേ? നമ്മൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു. പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? വാട്ടായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റും വാട്ട് അവർ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ടെന്ന് കേട്ട ഉടനെ പവർ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കരുത്. വാട്ട് അവറും കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റാണ്. വാട്ട് അവറും കിലോ വാട്ട് അവറും എനർജിയുടെ യൂണിറ്റും വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റുമാണ്. Okay, these are the points you have to remember for the Icse board examination related to the topic energy. Okay, hope you understand well. If you have any doubts, you can ask in the comment box. If you like this video, please click the like button. Okay, if you are interested to learn about more knowledge about Icse physics, please subscribe the channel. Okay, take care. Bye bye.